Bonjour, je m'appelle François. J'ai vécu une expérience particulièrement étrange et magnifique avec Michael. Ça s'est passé en 4 étapes. Une première étape, lorsqu'il m'a appelé, je suis venu, j'étais décontracté, relaxé, tranquille, serein. Hi, Francois. Michael. François. Francois. Okay, thank you. Francois, what I do is I measure the energy field around the body. So the first thing I do is check, am I clear enough to do this? And I get a yes. When this pushes back, it's a yes. When there's no energy, it's a no. And also, when I measure your energy, when your energy goes out and flows, it's strong, it's good. When it's low, it's no good. So I ask, am I clear enough? Yes. I go to check your energy, although you look very healthy, your energy is kaput. Et puis, il a commencé à voir mon niveau d'énergie. So I will ask, how many blockages do you have? I have one. So I'll check where in your body the blockage is. Et j'ai senti qu'il y avait des choses qui se passaient dans mon corps. Des choses particulières, le ventre qui commençait à gargouiller peut-être. The blockage is behind your heart. Now, for me, I would imagine that you're a very sensitive person. You may not tell everybody, but you're very sensitive. And some time ago, you were hurt. You shut down the energy because you're so sensitive and because your heart is so big. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 years ago, what happened to you? 10 years ago. 10 years ago. 1997, what happened? Et puis peu à peu, il m'a posé une question qui m'a paru essentielle, qui est la deuxième étape pour moi. À un moment donné, il m'a demandé ce qu'il s'était passé il y a 10 ans. Je ne savais pas de quoi il me parlait. Vraiment pas. Sincèrement, je n'y étais pas. Mais à ce moment-là, la gorge s'est serrée, mon ventre, alors là, c'est crispé, et je me suis senti extrêmement mal, extrêmement mal. Yeah. Watch what's happening. Look at his energy is coming back. So whatever's going on, the connection's been made in your subconscious mind to start healing this. Look at this. The energy is almost completely healed. Because I said to you that something happened, you shut down your heart. Lorsqu'il m'a demandé ce qui s'était passé il y a 5 ans, soudain je me suis senti troublé. Le ventre qui s'est mis à se crisper, se tendre, ma gorge qui s'est fermée. Et puis à ce moment-là, je savais plus du tout de quoi il s'agissait. J'étais plus là, j'étais plus moi-même. J'arrivais même plus à comprendre ce qu'il était en train de me dire. When I said something shut down and you're holding on to the pain, the feeling of betrayal, the feeling of being violated, disappointed, you started opening that the minute I made that connection and told you about that experience. When I told you it was 10 years ago, you started to make a stronger connection. Right now, my intuition is telling me that you're about 70% clear with this situation already. Can you feel any difference in your physical body? Yes. Okay. It's interesting because your energy is almost clear, and we don't even know what the situation is, and your energy almost cleared totally. Il a essayé de me resituer. Mes 40 ans, qu'est-ce qui s'était passé à mes 40 ans? À qui je pouvais avoir pensé? Qui pouvait m'avoir fait du mal? Qu'est-ce qui pouvait m'avoir fait du mal? Qu'est-ce qui avait crispé? Qu'est-ce qui m'avait tendu? Oh, je ne l'ai pas raccroché immédiatement. Can you remember thinking back again? It had to do with a woman about 10 years ago that hurt you. Did you have a relationship breakup? Or someone you were training? Or a partner? Yes, thank you. Thank you. Just breathe. Can you feel it? Good. Almost 100% clear. What decision did you make? You don't have to tell me their name. You don't have to tell me the situation. What did you decide about life and living in that process? Yes. Can you tell me, or you don't want to tell me? Or you prefer not to? That's fine. But you know the decision you make. Good. Et alors, il a cité quelques exemples. Et soudain, il y a une image qui m'est venue. Et je me suis dit, c'est ça qui s'est produit. Et
quand il s'est produit ça, quand il s'est produit cette expérience difficile, une séparation, j'ai senti un certain relâchement. Et en même temps, lui disait que j'étais encore, que le blocage était là, que mon corps était bloqué, mon cœur était bloqué. When we shut down, when we say, I'll never get hurt again, we push away from the experience. We're not with the person. We're not close. We don't connect. So we cannot get what we really want. We protect ourselves, Yes. but protection, building a wall, does not allow us to connect. It protects us, but in truth, we're in prison. Yes, thank you. You feel it? Yes. Good. Okay, good. So what I want to say is this. Are you worth being happy? Et là, il a eu une phrase essentielle. Il m'a dit que j'avais le droit d'être heureux. Do you deserve to be happy? Yes. Do you deserve to be successful? Good. Then will you let that blockage go and come out from your prison? Please. Alors, j'ai pas compris tout de suite, j'ai perçu ce qu'il me disait, c'est assez drôle comme expérience. Et je me suis senti plus libre, plus détaché. Ce nœud, cette angoisse, j'en parle là, ce nœud, cette angoisse, paf, avait disparu. C'était magique. I said, I know the hurt was bad. Yes. It's time now to open up. And you will be ready when you're ready. Okay, good. I am glad that you're telling me that you're ready. I'm ready. Good. It's done. C'était magique. Merci Michael. I didn't send any healing energy. I didn't do anything. All I did was guide you to that place within yourself for you to make that decision and for you to be clear. And we didn't know any of the details. We didn't have to know any of the details. You didn't have to cry. We didn't have to do 10 years of therapy or counseling. But you're free. Good job. Thank you Michael.